et bienvenue à vous tous. Je vous rappelle que la traduction simultanée est disponible en français et en anglais. Vos interactions, donc, bon, pour la traduction, vous avez le petit globe en bas de votre écran, donc vous pouvez choisir votre langue. Vos interactions, réactions, questions également sont fortement encouragées et donc vous êtes invités à réagir et à poser vos questions sur la partie chat. Aussi, veuillez mettre votre nom et organisme. Donc, il y a 3 petits points à côté de votre nom. Vous mettez renommé et vous mettez votre nom et votre organisme, s'il vous plaît. Veuillez préciser à qui votre question est posée. Et veuillez noter également que cet événement est enregistré. Donc, il sera mis en ligne sur les réseaux sociaux de la PAFO et du COLEACP. Enfin, pour les férus de Twitter, nous comptons sur vous pour partager vos impressions en utilisant le hashtag Innovation Series. Et permettez-moi également de remercier les plus de 1000 participants qui se sont enregistrés à cette session. Surtout, merci à ceux qui nous ont rejoints. Merci aux participants africains qui nous ont rejoints de près de 50 pays africains, à nos partenaires techniques et financiers de l'Union européenne, du secrétariat des ACP, des organisations des Nations Unies, des coopérations bilatérales également. Merci également à nos participants des régions des Caraïbes et du Pacifique. Un merci particulier surtout à nos participants de Fidji, où il est minuit maintenant, et Samoa, où il est 2 heures du matin. Donc, bravo pour la persévérance et pour la ténacité. Ceci étant dit, je me présente, je suis Fatma Belrejeb, je suis la secrétaire exécutive de la PAFO, donc de l'Organisation panafricaine des agriculteurs, la Pan-African Farmers Organization, qui est la plateforme continentale des organisations paysannes africaines, représentant des dizaines de millions de paysans dans plus de 45 pays africains, et qui appartiennent donc, ces agriculteurs, ces paysans sont membres de plus de 70 organisations nationales qui elles-mêmes sont membres de 5 réseaux régionaux dans les 5 régions africaines. Ces 5 réseaux ont créé donc cette plateforme continentale qui est la PAFO. Aujourd'hui, c'est notre 2e session des séries d'innovation de PAFO-COLEACP qui, grâce à leur partenariat, mettent en exergue et valorisent les connaissances et les bonnes pratiques des producteurs, des organisations paysannes, des PME africaines. Pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas à notre première session de novembre 2020, je rappelle que la PAFO, en partenariat avec le COLEACP, tente d'aider les organisations paysannes, les coopératives et les PME à saisir les opportunités offertes par les nouveaux marchés, à établir des partenariats clés pour renforcer leur compétitivité. D'où cette série de sessions donc, sur les innovations et succès des PME et des organisations paysannes africaines. Ces sessions sont un rendez-vous en ligne de 2 heures organisé tous les 2 mois, permettant donc de partager les meilleures pratiques des paysans et des agro-entrepreneurs. Notre dernière session sur l'augmentation des opportunités de marché grâce à des produits à valeur ajoutée et de marque, à partager des cas de succès sur différentes chaînes de valeur et différents marchés, donc y compris d'exportation. Les principales conclusions portaient sur le besoin de rendre visibles ces modèles d'entrepreneuriat et de les appuyer pour les mettre à l'échelle, notamment par un soutien technique de renforcement de capacités et de crédit. L'avantage de la valeur ajoutée pour accéder à des marchés plus rémunérateurs, captant aussi la maîtrise de technologies de transformation et créant de l'emploi local, très souvent dans des milieux ruraux qui offrent peu d'opportunités économiques. L'importance de miser sur la qualité des produits fabriqués en Afrique et sur l'obtention de différentes certifications qui garantissent des méthodes de production durables. Le dynamisme des nouvelles compétences à améliorer constamment pour être à même de réussir dans un environnement très compétitif. L'efficacité des leçons apprises pour se lancer dans des marchés locaux avec le même niveau d'exigence de qualité que les marchés d'exportation. L'appui
des donateurs, des financiers, des politiques qui demeurent indispensables pour les petits producteurs, les PME, les coopératives, afin qu'ils puissent survivre dans un contexte de Covid-19 et innover. Aujourd'hui, notre session se concentre sur les marchés locaux et les succès d'entreprises évoluant dans des contextes très différents. Je ne vais pas entrer dans les détails, je laisserai ma collègue, donc Madame Isolina Boto, qui est responsable des réseaux et alliances au sein du COLEACP, pour présenter la session, le programme et pour modérer la session. Je reviendrai plus tard, moi, pour récapituler à nos intervenants, à nos panélistes, vos questions, qui j'espère seront nombreuses sur le chat. J'attire juste votre attention que vous avez reçu les liens pour le programme et les biographies des intervenants, mais ils vous sont également rappelés dans la partie chat. Voilà. Donc, ceci étant dit, avant de laisser la modération à Isolina, permettez-moi de donner la parole à M. Jeremy Knobs, qui a commencé à travailler pour le COLEACP depuis 2009 en tant qu'expert. C'est un coach accrédité pour le leadership et le développement professionnel. Et depuis juin 2019, il est nommé le délégué général du COLEACP. Voilà, à toi, Jérémy, pour les mots de bienvenue. Je vous remercie. Merci beaucoup, Fatma. Merci. I'll be speaking in English. So good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome. Welcome to all of you. And I hope that you all started well the new year. And I wish, of course, you and your families the very best, despite the lasting difficult circumstances that we are all facing. So as Fatma mentioned, this is the second session of these innovation series co-organized by the Pan-African Farmers Organization and COLEACP, with a key focus for today on the local markets. Now, for those of you who don't know, well, COLEACP, so we are a private sector association, not for profit. We're created almost 50 years ago in 73. And within the association, we regroup operators, producers, traders, processors, experts, associations. They're all operators of agri-food value chains, but with a specificity is that we are have been focused on fruit and veg value chains, and that we regroup within the association operators from Africa, Caribbean, and Pacific countries, but also from the European Union. And while COLEACP historically, until I would say 2015, was primarily focused on export value chains, so from Africa, Caribbean, and Pacific countries towards the European Union, there has been a change and a quite rapid evolution in terms of value chains that we are supporting, thanks to the different programs that we are implementing, amongst which, of course, are two current major programs, intra-ACP programs, Fit for Market and Fit for Market SPS, which are supported by the Organization of the Africa, Caribbean, Pacific States and the European Union. We today, basically, because of the evolution of the markets, because of the business evolution of the members of the association, we support, and when we analyze those trade flows, we support even more trade taking place at a local and regional level. And it's just corresponding to the new reality of trade. This is not to say that we're not supporting and that we're not working in export value chains, but there's a very nice complementarity. And what we believe in is this kind of role as a driver that export value chains can play in bringing on new skills, new technologies, improvements in terms of infrastructure, new financial tools, in driving basically the transformation of the wider agri-food sector. Our vision, Growing People, summarizes basically a bit everything what we try to do and contribute towards. And it's really focusing on human capital through all our activities. It's really assisting operators
and when I say operators, it's really on the production side, from cooperatives, MSMEs to larger companies, but it's also the ecosystems of those operators in basically meeting the demands, the requirements from markets, being on local, regional, international levels, and improving the conditions for investment by linking increasingly the support that we're able to provide on technical assistance and training to financial solutions. Innovation plays a critical part in the development of any kind of business, and probably even more so in turbulent times such as the one we are living. And innovation takes place at all the levels of the value chain, on the production and processing side, with a key focus on finding new ways to sustainably produce and work within the business environment, on the access to markets with new distribution channels, marketplaces, on logistics, on the role of data within the overall management of production and processes, on the product development and branding itself, and access to finance, of course. But for all these things, we firmly believe that one of the roles that we can play is by focusing on the new skills which are needed to really tap into all these opportunities. Now, these innovation series started last year, and as Fatma mentioned, really to basically showcase different models of business from farmer organizations, farmer groups, from farmers themselves, entrepreneurs, MSMEs, committed people, men and women, who really decide to basically invest their entire lives in creating employment, new employment opportunities for younger generations. And on taking a step back, our partnership with the Pan-African Farmers Organization, which we're able to operationalize and implement thanks to the support from the Organization of the Africa, Caribbean, and Pacific States and the EU, it aims really at contributing to bring together all actors committed to sustainable and inclusive development of the agri-food sector in Africa. And only that is already kind of a challenge in itself. But we firmly believe that it's the only way forward if we want to be credible in delivering solutions up to the scale of the challenges that we're facing. To face these challenges, firmly believe that we need to be holistic and look at the environment in its entirety, but we also need to be pragmatic. We need to be creative, but we need to be also extremely rigorous. We need to embrace complexity, but we also need to be moving forward step by step. We need basically everybody, from farmers and entrepreneurs to experts, to research, to finance, to policymakers, to support us in this endeavor. And these platforms, we believe, are a good opportunity, not only to share, obviously, all these experiences, to have the best practices, but also to create this community who's willing to deliver on the key challenges we're facing on the environmental side, on the economic side, and of course also on the social side. So once again, welcome to all of you. We are of course very pleased to have you all with us, and we wish you a very nice session. Isolina, thank you, and back to you. Thank you very much, Jeremy, and again, good morning to everybody. Thank you very much for being with us. In the interest of time, I will go very quickly because you all received already the program, the speakers, the biodata. I think you are quite well informed of what we will discuss today. We will have what is the core of those innovation sessions, 4 speakers from Africa, different business models, different value chains, different regions, different countries, who will explain, share their successes, because they are all successes despite obviously a lot of work and challenges. We will have some discussants representing policy, research, finance that we'll introduce later on, and then we will open for questions. But I encourage you to put in the chat, already the comments or questions you will have after each of the presentation that Fatma will summarize and bring them to us. We will have, after the debate and the questions,
We will have Elizabeth, the president of the Pan-African Farmers Organization from Uganda, giving us some key takeaways, and Fatma telling you a bit more about our next session, innovation session. So basically, we have, as I said, all the four speakers now from the SMEs and businesses are all founders of these businesses. They have invested their energy, their funds, their passion to make a difference. They have created employment. They are working with different models of outgrowers, cooperatives, agents, but all having an impact on smallholders and social and rural communities. They have, despite, of course, I mean, being impacted like many of us by COVID-19, they have shown resilience through innovations, being product development, being new markets, being investment in technology and so on. And some have even grown during that period. So without more delay, I will introduce you quickly Affirm Williams, who is the founder and CEO of Real Fruit in Nigeria. She started a few years ago and is now the largest fruit processing, packaging, and marketing company in Nigeria. She brought the innovation of the first range of dried fruit and snacks and she serves a variety of channels, more than 450 formal markets, be supermarkets, airlines, school, hotels, etc. And she has started as well to export via Amazon while she's building her own online channel as well. She will tell us a bit more now about her model. So I ask, please, Mohamed, if you can share the presentation, and Affirm, if you are ready to, if you can put your camera on. I hope you have a good internet. Yes, from Ghana. Sorry, from Nigeria. So good afternoon, everybody. Thank you so much, Iselina, for the introduction. I will go very, very quickly through the presentation. And I guess the essence of this presentation is just to discuss sort of our business model in general, the impact on the value chain. And I will pay particular attention to sort of how we built our own distribution around the local market, which has been actually very, very important to our success and something that I think has set us apart from the rest. So as Iselina mentioned, my name is Affirm Williams. I'm the founder and CEO of Real Fruit, where we've been in existence for about 9 years now. And our business model is really centered on being the bridge between the farmer and the market. And we do that by developing a range of dried fruit, healthy nuts and snacks that we sell primarily to the local market at this point in time, but obviously products that have global appeal. So obviously we take fresh fruits, we process them into higher value and longer shelf life snacks, and then we distribute them to a number of stores around the country. So if you could move to the next slide, I'll just touch more on that. Yes, so this slide just basically highlights the areas of the horticultural value chain that we are looking to tap into. We started obviously from the market down, towards the farm because we feel that that is a very appropriate model for operating in countries like Nigeria, like ours, where obviously building a sizable market is very important to being able to make further investments in processing, etc. This is not the slide I'm on, but it's okay, I can talk through it. So basically we focused on 3 areas, which is mainly the market, the processing, as well as and then sort of going back after we stabilize as a business, which is around this time into, getting stronger in the farming activities and the primary agriculture, which is a very difficult part. As you can see here, basically, we've built a network of
over 350 stores that carry this product. And one interesting thing about our products is that in Nigeria, we had to build our own sort of marketing and distribution channel, because our products are not, you know, mass market products where there already exists a known distribution chain through. Because our products are more for the middle to upper middle class, a lot of distributors did not want to take a chance on distributing our products. So we found out earlier on that we had to build that network ourselves. And that meant that we had to focus on formal retail, meaning all the formal supermarkets, malls, etc., and airlines, schools, hotels, and really focus on that channel and build it out ourselves. And that's something that has really, really helped us as a company, because now not only do we own the interface with the market, we're in control of how our products are shelved in stores. You know, we can respond better to customer changes, we can respond better to customer complaints, and we deal directly with our supermarket. So that was a key innovation and key problem we had to solve earlier on, and that has really paid off, because now scaling our business, which means adding new products and snacks, is easier for us because we own our distribution network. So tapping into the local market, you know, for us, and owning our own distribution has been a game changer for our business. We currently are in about 350 stores actively nationwide, and we have offices in three states in Nigeria. So I'll move on to the next slide, please. Yeah, so I will not focus too much on this side. This is pretty much, this slide is pretty much just is a milestone slide of where we've been. We started our business 9 years ago, and we started with four individual products, and we've now grown that to about 11. We are, like we said, increasing our store presence locally, but we're also now at the stage where we're scaling up to really look at the global market as well, where we believe that we have, you know, even a sizable opportunity to grow. As somebody had mentioned earlier, I do think there's a complementary, you know, complementary effect of being export focused, but which helps the business. It's more complex, more expensive to venture into, but having that local stocks and local market presence has also helped us, and also you know, having more than one market helps us diversify. So in the next couple of years, we are going to continue to spread our tentacles nationally, going to more states, more locations in Nigeria, as well as now begin to really look at the US, which we're starting with Amazon. We currently sell on Amazon. We are going to begin our e-commerce store focused on the US, and we're going to also tap into a lot of African stores in the US as well, which you know, which give us a good foot in the door for offline distribution. Next slide, please. Yes, so I will not spend time on this slide. This just basically talks about how our expansion plans. We are going to be more than quadrupling our manufacturing capacity this year, and that is just to allow us to continue to grow, you know, help us get greater control of our supply chain, work directly with more farmers. We're targeting about 250 farmers this year that we're going to be organizing ourselves and getting into partnership with to grow raw materials to our specification, so that we are, you know, ensuring that we have enough raw materials to feed our factory. Obviously, expansion also means we're going to improve our gross margin, and what it will do, it will give us more access to handle volumes for local fast-moving consumer goods companies, which is a big opportunity in Nigeria, where we can now begin to substitute some of the imports for inputs that these companies need. We're already getting a lot of good traction in that market, and we're, you know, going to continue that as well. So we're going to be moving not just from the retail market locally, but we're going to be doing more business to business and dealing with larger companies as part of our customer mix. Next slide, please. Yeah, and this slide just talks through our social impact and some of the, you know, what we hope our business model really enables, which is, you know, the development of the fruit value chain from farm
to all the way to the supermarket, to the customer. We want to add value in all levels. And this was one project where we started a couple of years ago with a 14-acre farm that really focused on trying to get women into mango farming, something that is traditionally not, they're not represented in. And this project really was aimed at trying to support them with inputs and with technical assistance. So we have like new seedlings here at this point, technical assistance and also training to ensure that they could do this while also as a supplement to their incomes. So this is something that we are going to scale up as we move further into the value chain. And I would say that this is a direct result of us growing our market, growing our local market and our export market, and being able to then invest more and invest more patiently in the primary side, the primary agricultural side of our business, knowing fully well that we have sort of developed our value chain and we can support these farmers for the long term. So that's the end of my presentation. I would just like to end by saying that some advice on my end in terms of what we've done around building our local market is really segmenting the market, figuring out who our customer is and focusing on what it takes to serve that customer as competitively as possible. And I think that has paid off for us, and that has helped us to continue to grow as a business. And the local market, especially in Nigeria, has been growing for us and something that has shown promise and future opportunity. So I look forward to taking any questions you may have at the end of this presentation, and you can reach out to me offline as well. Thank you very much for the opportunity. Thank you very much, Afyong. A very interesting presentation. I'm sure that you will have many questions. One of mine that you can prepare already is I would like to know how much it takes now for you to build your e-commerce platform, and also for our people who are in investment and finance, and of course on research, what type of support you will need to get to the next level. So without major delay, I will give the floor now to Catherine Krobo-Eduzei from Ghana. She's the founder and managing director of Eden Tree, who is a Ghanaian, which is a Ghanaian company specialized in the production, packaging, and marketing of high-end fresh vegetables, fruits, and herbs in Ghana, and of course promoting healthy eating, which is so much needed always, and even more in times of COVID-19. She is nationally recognized in Ghana as a strong promoter of women in business, and she received many awards for her contribution towards, the nation, healthy habits. So please, Catherine, and please, Mohamed, for Catherine, I think you will be sharing your screen. So yes, perfect. Thank you, Catherine. Hello, everyone. My name is Catherine, as was said, and I'm the managing director of Eden Tree Limited. And we have been doing what we are doing now for 23, 24 years. This is my presentation. I'll just take you through it. Forgive me, how do I go to the next page? I think, is it here? Mohammed, can you assist me? Okay. So let's go back one page. Let's go back one. Let's go back to the first page. Okay. So Eden Tree is the formidable bridge between the farmers and the supermarkets. And the reason why is that the smallholder farmers do not understand the language of the supermarket. So we came in and we formalized the packaging, the sanitizing, so that it will be acceptable to consumers that go to buy their products from the supermarket. So we connect with farmers to markets. Next slide, please. Next slide, please. Yes. Okay. Right. And this is Ethos.
motto basically is healthier people and better nation. So that initially we wanted to provide nutrition because I realized that our diet was mainly carbohydrates and protein. There was hardly any vegetables. So that's one of the reasons why I started Eating Tree. Then our culture. We believe in sustainability, respect for each other, clients, and then we're a big family. The relationships between us and our outgrowers, the relationship between us and our customers, and the relationship between us and our staff. These are all very important components that will make our business sustainable. Next slide, please. So at Eating Tree, we see good nutrition as key to a successful emerging economy. Because if we are not well, then it means that it will not help our economy. We need to be healthy. We take our role in promoting healthier Ghana seriously and do pride ourselves on providing fresh and convenient produce that promotes healthy eating habits. Incorporating innovation and environmental protection into our business has always been important. And 4 priority areas of contribution we make is on nutrition / health, working with smallholder farmers, creating jobs, and then paying our taxes. Next slide, please. Now, in order to develop this, we need partnerships. So we have 2 partners, development agencies, which was a Ghana Veg program, and then GIZ Green Label program, which is a certification belonging to Ghana, so that Ghana has its own certification for farmers to show that what the farmers are doing is certified, it's healthy, and it's good for consumption. And then we have over 200 approved smallholder farmers in Ghana, spread around in Ghana. And we are actually very proud working with smallholder farmers. Next slide, please. So these are occasions where we give our smallholder farmers periodic trainings. We take them through the good agronomic practices so that what they produce is safe for consumption. And in our business, for our business to survive, we need the smallholder farmers. Without them, we will not have a business. So we are very much important to each other. Next slide, please. So as I said, we have been doing this for about 23 years now. And the success can be attributed to the integration approach to growing, packaging, and marketing fresh produce. Over the years, we have worked closely with our growers to achieve this success. Next slide, please. So this is a continuation of periodic trainings that we do with our farmers. In that picture there, we did a pesticide training for the farmers. When it comes to challenges with the outgrowers, I'd say it's lack of, can you go back to the slide before, please? Yes, this one. The challenges with our farmers, which we cannot provide everything for them, but which we hope that there will be associations that may assist to help, is lack of machinery.
for land development. You find that the smallholder farmers literally do everything manually, and this slows down the process. Low capacity in handling agrochemicals and inputs in general. So there's a lot more responsibilities on training these farmers. Post-harvest losses and access to input supply. These are all challenges that the farmers go through. Next slide, please. So these are some of our growers in the picture, and that was me on the farm inspecting the produce. In addition to working with outgrowers, we also have 3 farms, and that supports items that we can't get from the farmers. We grow those ourselves. So we have a combined acreage of about 52 acres in 3 districts of Ghana. Next slide, please. This is one of our own farms that is situated at Nsawam in the eastern region of Ghana. Next slide, please. Next slide, please. Yeah, again, more trainings with our outgrower farmers. And this is an example of what I mean by everything is done manually. As you can see, the tank is huge and it can only be pushed onwards manually. The slide before this showed our farm at Asuchari, where we mainly concentrate on fresh lettuce. Now, this is where we have communities impact. We support tuition fee payments for children of long service deserving staff. We have a creche for nursing mothers to continue to work and attend to their children. And each year we support children in the communities when it comes to end of the year. We provide books and foods and sweets and drinks for the children in the community and educational materials. Next slide, please. Next slide, please. Okay, so we also, in considering the environment, we have a lot of, we generate a lot of waste. So we use that for composting, which helps with the land and all goes through preserving the environment. And now lastly, we have 3 segments in our products. We have whole products that we sanitize, we package. We have cut-ups that are ready for the pan. We have salads ready to eat. We have spices, crushes that are ready for the pan. So we are along whole, convenience, and ready to eat. We are hoping with the new West Africa continent trade, we are hoping that we'll be able to move into other countries in West Africa with our produce. And I believe the next page, this is the last page. Thank you very much. Thank you. If there are any questions, I'm available. Thank you very much, Catherine, for a very interesting presentation. And yes, I see already some questions coming on the chat that we will take afterwards. So without a major delay now, and I will speak in French, je vais passer la parole au prochain panéliste qui est Komi Agboku, qui est le fondateur de Choco Togo, bien sûr au Togo, que j'ai eu d'ailleurs, dont j'ai eu le plaisir non seulement de le rencontrer à Bruxelles il y a quelques années, mais aussi de goûter le chocolat qui est très bon. Je regardais d'ailleurs en ligne les différentes offres de produits que vous avez, puisqu'elles peuvent être aussi exportées. Et je suis très impressionnée par la croissance dans la gamme de produits.
Alors, Comi a créé en 2013 la coopérative Choco Togo, qui est spécialisée dans la transformation et la valeur ajoutée de fèves de cacao qui sont certifiées biologiques, certifiées donc écossaires, Fairtrade, etc. C'est le chocolat que vous pouvez trouver en tablette dans les supermarchés et autres lieux de vente. Choco Togo emploie beaucoup de femmes et de jeunes. Bien entendu, il va nous expliquer, comme il va nous expliquer comment le Covid-19 a bien sûr impacté négativement son entreprise, mais comment aussi il a relevé ses défis, notamment aussi en variant ses services. Donc, Komi, Mohamed va vous aider pour passer voilà, les slides. Je vous donne la parole en vous remerciant. Merci Isolina et merci à tout le monde. Pour les anglophones, very thank you. We are pleased to be here. Permettez-moi de continuer en français. Je suis Komi Agboku, je suis le fondateur de Choco Togo. Et Choco Togo, d'abord, c'est une coopérative que nous avons mise en place de jeunes qui avions voulu révolutionner un peu l'histoire, parce que avant que Choco Togo n'existe dans notre pays, le Togo et pratiquement dans les pays africains, il y a deux blocs. On parle des pays producteurs de cacao, qui sont le Ghana, le Togo, l'Amérique latine, l'Afrique et l'Amérique latine, et les pays transformateurs et consommateurs du chocolat, qui sont l'Europe, les États-Unis, je peux dire l'Occident. Donc, pour pouvoir changer cette donne, Choco Togo, en 2015, a commencé par transformer du chocolat, du cacao en produits dérivés. Donc, les chocolats que nous faisons sont des chocolats issus de l'agriculture biologique, certifiés bio par Ethos. Et ces chocolats, on avait commencé avec des méthodes vraiment traditionnelles, parce que nous nous sommes inspirés de la méthode des Mayas et des Aztèques du Mexique, parce qu'on a vu que c'est des gens aussi qui avaient la maîtrise de cette spéculation pendant plus de siècles. Donc, on s'est inspiré de là-bas. Nous avons deux types de production. Nous avons un à Palimé, où là-bas, on cultive le cacao. Et là-bas, nous employons une soixantaine de femmes qui décortiquent à la main, parce que nous utilisons beaucoup plus ça soit fin. Et à Lomé, nous avons une autre entreprise où nous produisons du chocolat et d'autres types de dérivés. Donc, qu'est-ce que nous faisons concrètement? Les dérivés que nous avons beaucoup de produits tels que le cacao. Nous le transformons en fèves, nous le transformons en cacao torréfié, nous le transformons en pâte à tartiner, et aussi nous faisons beaucoup de variétés, c'est-à-dire nous nous amusons un peu avec le chocolat. Nous travaillons pour pouvoir rassurer, pour pouvoir un peu garder le rythme, nous travaillons en chaîne de valeur. Choco Togo est à la fin de la chaîne de valeur, mais nous, Choco Togo est membre de l'association togolaise des transformateurs du café cacao, dont nous avons été aussi le leader. Et nous faisons partie également du conseil interprofessionnel de la filière café cacao, où nous sommes avec les producteurs, nous sommes avec les acheteurs, nous sommes avec les exportateurs. Juste une manière d'assurer la matière première et de donner une plus-value à ça. S'il vous plaît, prochaine slide. Donc, nous avons développé un modèle économique basé d'abord sur le social business. Nous souhaiterions, parce que nous avons constaté que la production du cacao de nos pays, plus de 80% plus de 80% du cacao vient de l'Afrique, ou bien 60 à 80%, mais seulement 6% des revenus, bien de la valeur que produit le cacao, seulement 3 à 6% revient aux cacaoculteurs. Donc pour nous, nous voudrons d'abord faire les affaires, mais au même moment, nous voulons assurer ou bien améliorer le niveau de vie de ces cacaoculteurs. Donc pour nous,
Lorsque sur le marché, le cacao est à 2 $, nous l'achetons à 4 $. Une manière d'encourager les cacaoculteurs. Et particulièrement au Togo, nous avons une variété qui s'appelle Amelonado. Cette variété, elle est en perdition parce qu'elle ne produit pas beaucoup et beaucoup de gens, comme le cacao rime avec l'argent, donc beaucoup sont en train d'abandonner ça. Donc nous payons le double du prix pour que ceux qui ont cette variété puissent encore la conserver, pour qu'on puisse en parler aux générations futures. Donc pour pouvoir réellement assurer la durabilité et aussi faire prospérer la chaîne des valeurs du cacao, nous travaillons avec les cacaoculteurs, nous allons directement sur le terrain et nous créons de l'emploi. Nous avons au moins à l'heure actuelle, nous avons jusqu'à plus de 90 emplois créés directement et beaucoup de jeunes et surtout plus de 80% sont des femmes parce que nous avons constaté aussi que dans la chaîne, dans la filière cacao, les femmes sont les plus lésées. On ne donne qu'à dire que c'est les hommes les familles cultivent le cacao, mais à la fin, c'est les hommes qui prennent l'argent et parfois rien ne revient aux femmes. Donc, nous mettons beaucoup l'accent sur l'employabilité des femmes. Donc, aujourd'hui, dans notre pays, nous nous amusons beaucoup avec le chocolat parce que nous avons divers types de cacao. Et ce qui s'est passé pour pouvoir répondre au truc, nous avons par exemple, nous faisons toutes les formes de chocolat possibles. Nous faisons et nous utilisons surtout la main-d'œuvre artisanale. Vous allez voir des chocolats avec des boîtes faites à la main par des cordonniers. Vous allez voir des tartines faites de cacao faites par quelqu'un d'autre. Donc, tout le packaging que vous voyez ici, à part la bouteille que nous importons, tout le packaging est fait sur place. Et en faisant ça, nous créons de l'emploi autour de nous parce que nous pensons quand même que pour sortir vraiment de la pauvreté, il faut que nous puissions partager la richesse que nous créons autour de nous. Donc, c'est d'autres jeunes entrepreneurs, start-upers qui nous fournissent, par exemple, le packaging. Avec eux, on développe ensemble la stratégie. Si vous pouvez m'envoyer le prochain truc. Par exemple, durant l'année 2000, durant Covid, nous avons eu vraiment de très grands problèmes. Nous avons développé 2 lignes essentielles dans lesquelles Choco Togo est vraiment leader. Premièrement, Choco Togo nous participons à beaucoup de foires. Nous participons à beaucoup de salons. Nous avons participé 2 fois au salon de Paris, le salon de chocolat de Paris, le salon de chocolat de Bruxelles, le salon de chocolat de Milan. Nous avons participé au salon de l'agriculture de Paris. Et cette année 2020, nous avons prévu faire le salon de Tokyo et également à visiter quelques foires des États-Unis. Et voilà, Covid est arrivé. Donc, nous trouvons c'est là où nous gagnons plus de nouveaux marchés. C'est là où nous développons aussi de nouveaux produits par rapport à l'interaction avec les populations, avec comment on appelle là, nos consommateurs. Mais malheureusement, il y a aussi un cas qui s'est posé. On peut rester toujours sur le truc là. Il y a aussi un cas qui s'est posé. C'est que Choco Togo livre des chocolats et les cakes sur une ligne particulière qui est Askai, qui est la ligne panafricaine. Et pendant Covid, Askai est par terre, c'est-à-dire aucun vol. Pendant 3 mois, donc on peut aller sur le prochain slide, vous allez voir déjà à partir de mai en même temps, mais déjà, nous avons, à partir de mars plutôt déjà, nous avons vu notre production vraiment descendre. Vous voyez par exemple, 2019, entre juin et mai, nous avons à plus de 4 millions de production en tonnes. Et déjà en janvier 2020, nous ne pouvons même pas faire demi-tonnes parce que nous avons prévu, ces productions sont beaucoup plus prévues pour, comment on appelle là, pour les foires. Donc, ne pouvant plus aller aux foires, nous étions bloqués. Et ça a beaucoup aussi affecté le prochain slide, s'il vous plaît.
ça a beaucoup affecté également les ventes chez nous. Vous pouvez voir que les ventes de janvier 2000, on était à plus d'un million, de 100 millions, 40 millions en janvier, entre janvier et mai 2019. Mais à janvier et mai 2020, on ne pouvait même pas atteindre 20 millions. Et c'est francs CFA. Donc, ça nous a beaucoup affecté. Et qu'est-ce que nous avons pris? Nous avons pris une autre allure parce que nous avons compris que le modèle de Choco Togo est beaucoup plus orienté vers l'extérieur. Aujourd'hui, les frontières sont fermées. Nous ne savons plus ce qui va se passer dans l'avenir. Et aujourd'hui, les personnes ne peuvent pas mouvoir. On ne peut plus aller aux foires. On ne peut plus faire les trucs, par exemple, participer au salon. Et au même moment, nous avons développé plus le commerce sur les vols. Or, on peut aussi arrêter ces vols-là un jour. Donc, nous avons, pendant le Covid, nous avons développé une autre forme de stratégie, celle de nous orienter vers la population locale. De maintenant commencer par lutter et trouver que ça dit des marchés locaux. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons vers les milieux. Nous avons constaté que le chocolat, c'est comme un luxe pour les Africains. Et pour permettre aux Africains d'en manger, nous allons de village en village. Nous formons les gens de comment ils peuvent le faire, comment ils commencent par prendre goût de ça. Ils peuvent aussi. Donc, on est en train de produire de nouveaux produits qui sont accessibles, très moins chers, que tout le monde puisse en manger. Donc, nous arrivons et pour pouvoir aussi parler des valeurs nutritionnelles du chocolat pour que d'autres personnes puissent suivre. Donc, nous pouvons suivre, juste si vous le permettez, une vidéo qui montre un peu comment nous faisons le travail. Ok, par rapport à la qualité du son, je vous enverrai le lien le lien. On peut envoyer les liens pour que vous puissiez aller sur YouTube et regarder ça. Ce qui est intéressant dans ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est que nous voyons que premièrement, la consommation est en train d'être augmentée dans le pays. Beaucoup de femmes et organisations paysannes sont en train d'être impliquées. Et actuellement, nous sommes appelés par la FAO. Je suis consultant au niveau de la FAO pendant le temps de Covid, comme on ne peut plus participer au truc, à aider d'autres organisations paysannes pour qu'ils puissent avoir aussi accès au marché local. Donc, je vous remercie pour votre écoute et vous prie, je suis dispo pour d'autres questions. Merci, Isolina.
Merci beaucoup, Komi, de cette expérience intéressante et je vous encourage aussi à aller sur le site. Vous verrez les produits en détail parce que là, nous avons un petit peu moins de temps. Je passe maintenant la parole à Madame Bertille Guédegbe, qui est au Bénin et qui est en fait la fondatrice et la PDG des jus Tiyou, une entreprise très intéressante. C'est quelqu'un d'extrêmement engagé qui a démarré l'entreprise en l'an 2000, qui a maintenant une longue expérience et qui a positionné parmi les entreprises principales dans son pays. Autre chose qui est toujours très inspirant, c'est qu'elle a commencé avec l'exportation, qui, comme vous le savez, est un secteur très, très compétitif et très exigeant. Et ensuite, tout en restant très active et compétitive sur le secteur international, notamment européen, elle a aussi maintenant investi dans les marchés locaux et régionaux, profitant bien sûr d'opportunités nouvelles, notamment dans le marché continental. Et elle a plusieurs certifications dont elle nous parlera, et quelque chose qui est toujours aussi très intéressant à voir dans les pays du Sud, une indication géographique protégée qui est un plus de qualité. Alors, Madame Bertille, merci beaucoup. Et Mohamed va vous aider aussi pour la... Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, moi, je suis Bertille Guédegbe Marcos et je suis ingénieure agronome de formation, comme elle a dit. Et depuis 20 ans déjà, je suis dans l'agroalimentaire. Mon ambition a été de promouvoir un produit. Et ma passion aujourd'hui, c'est de mettre en avant ce produit-là sur tous les marchés, aussi bien national, international. Et nous avons au total 3 produits. L'ananas frais biologique que nous vendons sur le marché international et sur le marché local, les ananas séchés bio et le jus d'ananas bio. Bon, nous sommes une entreprise déjà qui, au départ, était un établissement en 2000. Après, nous sommes passés à une SARL et passez au deuxième diapo, s'il vous plaît. Donc, nous sommes en 2000, nous on était un établissement, donc j'étais seule. Et en 2008, nous sommes passés les fruits Tiyou à une SARL, qui est une entreprise familiale qui produit et transforme l'ananas sous les formes jus et ananas séché aujourd'hui. Donc, nous avons trois entités. Il y a l'entité de production de jus d'ananas artisanal qui fait 750 litres par jour. Et nous avons en 2015 une production de jus d'ananas destinée au marché international d'une capacité de 1000 litres de jus par jour aussi, par heure. Et l'entité qui fait le séchage fait 500 tonnes d'ananas environ par an. Passez au diapo suivant. Nous avons quand même grandi avec un engagement et une stratégie d'approvisionnement. C'est que nous travaillons avec un réseau de producteurs d'ananas qui est d'environ 1600 producteurs organisés en coopérative. Et ces producteurs sont depuis près de 10 ans certifiés tous les ans bio. Ce n'est pas la totalité des producteurs, mais progressivement, nous colonisons les producteurs. Donc, nous sommes partis de 50 producteurs il y a quelques années à près de 450 producteurs cette année. Les autres sont restés encore dans l'ananas conventionnel. Notre stratégie de jus et d'ananas séché biologique est née du fait que nous avons eu un problème sur le marché international par rapport à l'ananas, au traitement de l'ananas à l'étéfon. Et pour régler ce problème-là,
nous avons opté d'une part, de changer de produit à mettre sur le marché. C'est pourquoi nous sommes allés vers le jus d'ananas biologique industriel. Et nous avons aussi opté pour l'ananas séché que nous vendons aussi sur le marché international. Nous sommes très respectueux de l'environnement parce qu'aujourd'hui, nous générons près de 5 000 kilos de déchets que nous transformons en compost par jour que nous reversons aux producteurs pour leur production. Donc, diapo suivant. Et cette production nous a valu des certificats. Donc, nous avons avec EcoCert obtenu le certificat bio. Nous avons travaillé avec toujours EcoCert pour avoir le certificat bio pour le marché américain. Nous avons le certificat Global Gap pour les bonnes pratiques de l'agriculture et nous sommes aujourd'hui aussi Fair Trade. Ce qui permet, tous ces certificats-là permettent aujourd'hui aux producteurs de mieux vendre leurs produits. Donc, comme une précédente, nous sommes chargés de mettre le plus possible de produits sur le marché par notre entreprise. Les producteurs peuvent vendre leur production sur le marché international par notre structure. On avance. Donc, l'unité de production de jus, par exemple, produit près d'1 million de litres de jus d'ananas biologique par heure, non par an. Donc, on a 1 million de litres de jus d'ananas biologique vendus par an aujourd'hui. Et près de 5 tonnes de déchets sont transformés en compost pour faire un engrais biologique par jour que les producteurs reprennent. C'est une entreprise qui travaille avec beaucoup de cadres ayant une bonne compétence. Et vous voyez sur les images que vous avez là, vous voyez, on vend le produit sur le marché international dans des fûts aseptiques de 220 litres. Nous avons un laboratoire qui agrée la qualité de la matière première et agrée aussi la qualité du jus avant son expédition. Et nous avons une structure industrielle. Ensuite, nous avons créé aussi l'ananas séché qui fait 500 tonnes d'ananas et qui a près de 40 employés, dont 80% de femmes. Le suivant. Je vais vous parler quand même des difficultés que nous avons. La première difficulté que nous avons eue dans cette entreprise, c'est l'accès au financement. Les taux d'intérêt des crédits sont élevés pour le secteur industriel et nous avons des difficultés d'approvisionnement de certains intrants comme les fûts. Les fûts que je vous ai montrés précédemment là, viennent de l'Europe et on n'arrive pas à les obtenir ici. Nous avons le coût des certificats et le transport des produits très élevé. Et nous avons la concurrence déloyale avec d'autres acteurs sur le marché international qui fait que nos produits, parfois, avec le coût du crédit élevé, la matière première, les intrants dont je parle venant de l'extérieur font aussi que le produit va sur le marché déjà affaibli et peu concurrentiel. Passez au diapo suivant. Donc, moi, je suis très impliquée avec mes entreprises dans la transformation de l'ananas et sa mise en marché en frais. Je vais vous dire, ce n'est pas sur les commentaires que nous avons mis sur les PowerPoint.
Je vais vous parler un peu de comment nous avons traversé le Covid. L'année dernière, il y avait eu le Covid. Et le Covid, pendant au moins 3 mois, nous n'avons pas pu produire parce que déjà, on n'avait pas les intrants devant venir de l'Europe, on ne les avait pas en place. Et l'autre chose, on n'avait pas aussi les navires qui devaient venir de l'extérieur vers le Bénin chercher nos produits pour les marchés internationaux. Ce qui nous a obligés à commencer par développer davantage le marché local et le marché régional. Dans le marché local, nous avons commencé par mettre les ananas séchés et nous avons commencé par les mettre dans les supermarchés pour les vendre mieux sur le marché local et nous avons commencé aussi par les vendre dans les régions comme le Burkina Faso et le Niger. Quant au fût, le Covid nous a appris désormais à rechercher des solutions intermédiaires. Par exemple, je vous donne l'exemple d'une structure du Bénin qui importe de la tomate concentrée. Et lorsque le produit vient au Bénin, le produit est dans des fûts comme celui que vous voyez derrière moi. Et ce produit et ces fûts-là sont déversés sur le marché du Bénin et ne servent à rien. Alors que nous devons utiliser ces mêmes fûts-là pour exporter nos produits vers l'Europe. Donc, nous avons lié un partenariat désormais avec la structure qui commande les concentrés de tomates et nous leur reprenons les fûts que nous réutilisons pour leur exportation vers les pays européens. Donc, moi, j'ai été longtemps présidente de l'interprofession de l'ananas au Bénin, ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai travaillé avec la filière ananas à faire de l'ananas pain de sucre du Bénin une indication géographique qui, depuis l'année dernière, est devenu un produit protégé. Et ça va permettre encore plus d'ouverture pour l'ananas et ça va permettre aussi de vendre, d'impacter beaucoup plus de producteurs pour la filière ananas. Je vous remercie et je suis là pour les questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Berti. C'est extrêmement intéressant. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de questions. Alors, comme nous sommes un peu pris par le temps, je passe directement. I will now switch to English. Sorry. We will reach now the discussant part before opening for debate. And they will be very quick in 5-6 minutes. Will tell us their perspective from policy, research and finance. I will start with Mr. Escipión Oliveira Gomez, who is the Assistant Secretary General from the Department of Sustainable Economic Transformation and Trade at the Organization of African, Caribbean and Pacific States. Of course, a key partner for COLEACP, but for PAFO, obviously, and for many of you. Mr. Oliveira is, since July last year, the Assistant Secretary General, but he has a lot of experience. I had the privilege to know him before when he was the Deputy Executive Director of the Caribbean Export Agency, dealing mostly with businesses, SMEs in the Caribbean, but always promoting the exchanges of experience across regions. So ISG, could you tell us from your perspective, and having heard, of course, about this sample of SMEs and businesses, what is you thinking about that? How do you see the conditions for replicability and upscaling of some of the successful businesses who need so much incentives? And of course, what your organization can do in encouraging innovative practices and lessons learned. And thank you again for being with us, because I know you had a very, very tough, not only day, but weeks. Thank you. Muchas gracias. I suppose I have to switch to English or French. So thank you very much. I am really, really honored to be here today with our colleagues from PAFO and COLEACP and very old young friends like yourself, and also Kofi from Chocotogo and Mr. Wagner Mendez from DR as one of the participants as well. So I'm very happy of being here today.
with Jeremy and Fatma. I'll put on my presentation. I will try really to be short. I do know that we are in present time, and we hope that also the idea is that we could actually hear from the participants today. We really, like I said, we're proud of participating in this PAFO-COLEACP Innovation Series, and I'll try to detail what the OECPS and our partners, the European Union, have put in place to promote the competitiveness of our companies. And again, like I said, PAFO and COLEACP are privileged partners, which we thank a lot. So first of all, for those that do not know very well our organization, maybe sometimes I say that it's one of the best kept secrets in development. The OECPS is your organization, is the organization of African, Caribbean, and Pacific states. We became an international organization in April last year, and we have evolved from the ACP group, which was founded by the Georgetown Agreement in 1975. So before a lot of you were born. We're composed by 79 African, Caribbean, and Pacific states. And our goal is to promote the sustainable development of our countries and the gradual integration into the global economy. And the optimal objective that we have is really to reduce and hopefully eradicate poverty in our countries. And we are really trying to support underprivileged communities, and youth and women empowerment are at the center of all of our actions. We are very happy to be led by a great leader, His Excellency, Mr. George Rebelo Pinto Chicote from Angola, who is our Secretary General. As you have noted from my accent, I am not an English-speaking person. I come from Dominican Republic, so I am at your service. So this very bulky slide tries to explain what we do. Our main partner is the European Union, and we have conceived with the private sector and with our governments and other development bodies, a private sector development strategy, which is based on 4 main pillars. The first one is to improve the business environment. And then we have several programs there. And at the left side, you see a lot of the logos of people that support us. We were not able to put all of the logos because it would have been incredible, but these are the main actions for private sector. I'm not touching other areas, which are very important. For example, in improving business environment, we work, among others, with a German corporation, GIZ, in a program called Investment Climate Reform Facility that is working in every region. We also work with the World Bank, with UNIDO, and with ITC in a special value chain program that is also looking at the various parts of the business environment at a national and regional level. We try to strengthen the capacity of our intermediary organizations and SMEs. From Brussels and from big programs, it's very impossible to touch a very wide number of SMEs. What we try to do is to target specific countries or regions and sectors, try to promote the development. In that we have, like I said, we have partners like PAFO and COLEACP that help us. And through that development of these companies or sectors, and through the exchange of our practices, we try to enhance the livelihoods of our people, especially dedicated to agriculture, because agriculture is the basis for a lot of our countries. We also support the informal sector, including microfinance schemes. We have several microfinance schemes that we are promoting throughout the ACP, in that we also work with the European Investment Bank and other local and regional banks, including the African Development Bank and the Caribbean Development Bank. And we also work in securing investment and loans for private sector, including blending mechanisms. This is what we're trying to do, is leverage funds for our private sector. We do agree that most of our companies need capital, and that liquidity is not necessarily a problem in our countries, but our farmers don't have access to those loans, mainly because a lot of the banks are not adapted. A lot of our banks are not really adapted to have long-term loans for farming and agriculture, and generally, especially in my own country, they prefer to concentrate in commercial operations in which the return is very fast. So
So through the help of banks, we try to have a mixture between grants and loans to allow to have the repayment plan and even some grace periods, which is really the best way to finance agriculture, given that well, plants and trees don't grow overnight. This is based in many bases. The first is the sharing of best practices among us. It's very important that we share best practices. I often say when I go to Africa that I feel African. I also say in the Pacific that I feel Pacific. From the Pacific, the truth is that there is a common thread that unites all OACP people. I have the privilege of traveling all around the OACPS, and I feel at home everywhere. And we need to exchange best practices, not only through the North, but also South to South. And this is where PAFO, for me, has a major role to play. Also working in other farmer organizations in the Pacific and Africa. We try to guarantee market access. It's not always easy. I was very happy that the presenter that was presenting on Ananas talked about the various certifications she has. That helps to ensure market access. But our feeling is that each time we reach a stage, our markets, European Union or the United States or other markets, they raise the bar. In this sense, we're working with COLEACP in specific programs like Fit for Market SPS, which is, you see here, the logo. It is very important, but we also want to expand this to the whole value chain, not only in commodities. We are working with the European Union and hopefully with ITC and other partners to develop an early warning mechanism that allows our countries to participate, to first to know what are the new regulations coming, and also influence the new regulations, have a dialogue. Like I said, promoting youth and women is one of, entrepreneurship is one of our bases. And the mainly basis of all is that, and COVID showed us, nobody can go at it alone. And the COVID and development cannot be achieved by one country, one sector, one region alone. We do need to work together. And working together involves definitely public and private sector dialogue and cooperation. And this public-private sector dialogue and cooperation is at national, regional, and all ACPE level. Here we are promoting the creation of an OACPS Business Forum following the revised Georgetown Agreement, which is the agreement that joins the ACP group, the OACPS group. And we believe that this type of event promotes it. I wanted also to mention that we work with other corporations, for example, the French corporation, the Belgian corporation, the Tony Elumelo Foundation. We're very much involved with COMESA. We participated in the COMESA's Innovation Award. We're IFAD, FAO, UNIDO. We work in wildlife. Really, we have a battery of, I would say, partners that help us achieve our goals. We have a special program in research and development. We work a lot with the World Intellectual Organization, World Intellectual Property Organization, given that we do believe that we have to guarantee that our intellectual property is respected, but it's not only of how would I say, of industrialized goods. We're also trying to protect the millenary knowledge that our farmers have on their seeds and others. Trying to protect that knowledge is very important. And when we work with Africa, definitely the Africa Development Bank and the African Union are our main partners. I wanted to take this opportunity to talk about quality. I was very happy to see my friend Komi and also the other presenters talk about certifications and quality. For us, quality is of the utmost importance for our development and also to attain markets. And when I'm talking about quality, I'm not only talking about foreign markets. Our people also have the right to have good products. So whatever we do in quality for exports always will help the local consumer. So we're really working with the African Quality Infrastructure Systems, working with the African Organization of Standardization, ARSO, in initiatives that promote legislative reforms, improvement of the business climate, fostering the adaptation and use of standards, facilitating market access, and increase of technical capacity of our institutions, and definitely helping associations and producers. Like I said, these actions contribute to the enterprise competitiveness, social cohesion, and economic inclusion, while ensuring that our people have high quality goods and services at their disposal.
I wanted also to touch a little bit. I believe that here you have some images of projects that we have done in OECPS, flowers in Kenya, and moliniasis, which is a sickness that affects cocoa in the Caribbean, and cocoa producing in the Dominican Republic. I just wanted to advise you, but anyway, I think I'm talking to the convert, because I see that all presentations made by the businesses, they take this into account. We have to provide a good value proposition in the world market and our local consumers, because we have to consider that nowadays our own markets are in the world market. If we just produce for the local market, sometimes it exposes you, because you don't achieve, especially where I come from the Caribbean, when we have very small countries. If you're producing for an island of 50,000 people, you actually need to export part of your production. If not, you don't arrive to the economies of scale that you need. It's not necessarily the same for countries like Nigeria, which is really humongous, and other countries, but in general, we do propose that you try to do both. So the products that you present to the market, to your consumers, either locally or internationally, have to be accessible, they have to be appealing, they have to be authentic, they have to be innovative, consistent, they have to have the good quality, they have to be convenient, they have to be secure. And I think that we also promote a lot of the branding, and I was very happy to see that all of the person that spoke before have really invested in branding, because you have to differentiate yourself from the others, and it has to have the right volume. When we say volume, we don't say big volumes. You have to adapt your volumes to your market. You have to, and market intelligence is of the utmost importance, and this is why working with people like COLEACP helps us a lot. I just wanted basically to end telling you that the objective that we have is to work with our partners at a national level, trying to promote the building of big regional markets. And we're very happy to be associated as well with the African Continental Free Trade Area, trying to support it. And that will become this big market in Africa. We wish to collaborate with our brothers and sisters in all across the OECPS region. Like I said, I met Comey basically in my own country, in Dominican Republic, where he came to exchange on cocoa. He was talking about the Maya interaction that he had. I believe part of it was also in that, where we have produced it from Belize as well. And I have been invited by Isolina in her previous capacity to wear a Zulu, basically a skirt, and deliver a presentation in the Pacific. It's very interesting to see that we have the same challenges. So that collaboration is of the utmost importance. And I really like that the work that COLEACP is doing in that sense. And hopefully all together as brothers and sisters, we will conquer the world market. Thank you very much. At your disposal. Thank you. Merci, merci, obrigado. Thank you. Gracias. Jarujef, Asatangelbo, Yoruba, Ausa, Igala, Idoma, Ebira, If, Efik, Ibidio, Naj, Biding. I don't know if I said this correctly, but anyway. Thanks a lot. Gracias. You will have missed some languages, I'm sure, Assistant Secretary General. Thank you very much, and a very important partner, and especially to share, yes, knowledge and expertise, but also to provide technical capacity, funding, and the rest. Without more delay, I give the floor now for speaking points to the two last discussants. Debisi Araba, Managing Director of AGRF Kenya. Many of you will know Dr. Araba from his previous capacities, part of the CGIAR system, the international research system that we all work with or need at some point of time in our work. He was the Africa Regional Director at the International Center for Tropical Agriculture, very much focusing on nutrition through research-based solutions in agriculture and the environment. He had, prior to CIAT, many different work, especially on the climate change, agriculture and food security, the CCAFs that you all know as a technical advisor, as well for the Nigerian Minister of Agriculture, in which I had the privilege to meet him in Brussels with Dr. Adesina, the current president of the African Development Bank. Debisi is also a member of the very prestigious Montpellier Malabo panel of experts on agriculture. I will encourage you to see the many studies and online material they had. And of course, a recognized just a thought leader. He's now, since last year, director of AGRF
I hope there is a session this year, but we had the privilege as COLEACP to participate to the one of last year. Is a major African forum where agriculture, the matters that are important in agriculture are discussed at a very, very high level and in thousands of people. So DBC, thank you very much for joining us also in a very busy schedule. Yeah, thank you very much, Iselina, and well, hello everyone, depending on which part of the world you're in. It was really great and encouraging to listen to the presentations from the entrepreneurs, Affirm, Bertil, Catherine, and Komi. I think my intervention will be very short, seeing as we're running out of time, and we really want to tease out more Q&A with the entrepreneurs who are the focus of this session today. The AGRF, of course, sees when I hear the stories of the entrepreneurs, I can't but get really excited. I remember when I first came across Affirm and her work with Real Fruit, and just seeing how her business has evolved and diversified over the years. And of course, Affirm is quite active on social media, and I really love the way she has leveraged social media to build an online community, but to also carry people along on her journey and welcome them into her entrepreneurship space. I think two examples of that I would like to cite. The first was how she solicited ideas on how to crack the issue of cold storage. And she had the container and was working on using or working on the thermal regulators of air conditioning units to figure out how she could build a cold storage unit for her investment. And the second was how she gradually captured export markets through the Amazon marketplace. And I think her story is the story of the typical entrepreneur in Africa. We want to see many more Affirms, we want to see many more Bertils, we want to see many more Catherines and many more Komis. Now, what are the binding constraints? Well, there are lots of constraints holding back the growth of entrepreneurs and entrepreneurship across the continent. A lot of them are similar from country to country, and some are specific. But when we talk of agriculture transformation, we mean a public sector enabled, private sector led process. And so we start with how does the private sector lead, and how can the public sector institutions create that enabling environment for the private sector to lead. We really need to see how we improve on the financial ecosystem, the public policy system, tariff and non-tariff barriers. Of course, we've now launched the Africa Continental Free Trade Area. We want to see African countries trading more with each other. I would like to see, Affirm, Bertil, Catherine, and Komi, leading the charge, not just growing within their countries, but taking over regional markets and possibly even global markets and being productive and competitive. We need to ensure that we are supporting entrepreneurs to increase their productivity, but also increase their competitiveness. I was following the Q&A, and I noticed one of the responses that Affirm had mentioned was a challenge with middle management in skills gaps for middle management staff. Now, within the AGRF, we've set up the Agribusiness Deal Room, which started off as an event, a matchmaking event, bringing together SMEs and connecting them with financial service providers. And we're expanding this into a year-round platform now. And within the context of the Agribusiness Deal Room, one of the things we want to do is build out that pipeline and ensure that we are able to support SMEs and startups through a robust pipeline, giving them not just access to finance or the financial ecosystem, but also supporting that public policy space. So we want to know not just what the challenges are, but how governments can support them in real and meaningful ways. So this is not about government grants or challenge competitions or pitching competitions, but in real and meaningful ways, how can we pull the levers in the public policy space to create the right incentives for entrepreneurs?
because not everybody can be an entrepreneur. I think we need to be very clear about that, you know, and not every entrepreneur is going to be successful, but we need to give every entrepreneur the best chance of success, not just domestically, but globally. So how do we leverage the African Continental Free Trade Agreement to ensure that African countries, entrepreneurs can take advantage of markets, not just within the borders of their countries, but across the continent? And how do we, as a continent, ensure that entrepreneurs in Africa can trade better with the rest of the world? So when you think of a regional organization as COLEACP, or you think of the OACP, we want to see more, shall we say, a more global perspective to trade, a more global perspective in the sharing and distribution of know-how. There is a lot of knowledge on entrepreneurship in the agri-food sector that I think African countries can share with Caribbean countries and Pacific, and vice versa. So there's a lot of opportunity for the exchange of knowledge and information. And so I commit to at least inviting ACP into the AGRF and seeing how we do this on a grander scale, in a more meaningful way, targeted at raising economic prosperity for all of us. Thank you very much, Isolina. Thank you very much, DBC. Also helping with the time is very appreciated, and very, very happy that we can collaborate at the AGRF. There are very big investors there as well. Finance, COLEACP is a strong technical partner, technical assistance at knowledge, and of course OECPS brings us with that global context. So I'm sure that we can have something organized later this year and give much more opportunities to the SMEs. It's very impressive. I agree with you that despite challenges, they get where they are. I mean, and this leads me to the latest and very much waited, expected, input from Dimitri, because Dimitri Van Ramdonk is the fund manager of FD AgriFi. So it's an EU-funded blending facility in agribusiness for developing countries, and of course, Africa countries a big part. Is an experienced impact investment professional. Is also very, very much motivated and passionate about entrepreneurship and development, and wanting, like all of us today, making a difference from where we are. Before being at AgriFi, he was also at by the way, established by 15 European development finance institutions, so very impressive initiative. He was also the investment officer for the Belgian Development Finance Institution. So Dimitri is not only about finance, is not only about credit, but it's a big part, of course, of any trajectory of the small and medium enterprises. And while we always hear that there is a lot of money out there in different levels, different parts, SMEs always have the challenge to access them for different reasons. So from your long experience and from your commitment to make a change, we would like to hear a bit your views and how we could have this move forward, and of course, how eventually they can access the AgriFi. Thank you very much for being with us as well. Good to see you again. Merci Isolina, merci Fatma, merci à tous de nous avoir invités. C'est vraiment un plaisir d'être ici. J'ai vraiment l'impression d'être au bon endroit, dans un écosystème dans lequel on évolue tous les jours et qu'on a envie de faire grandir avec la Commission européenne qui nous finance. Je vais vraiment me focaliser sur 2-3 slides. Je sais qu'on est un petit peu en retard et j'aimerais pouvoir répondre aux questions aussi de manière interactive. Donc, je ne vais pas faire une présentation très ex cathedra aujourd'hui. Ce que je voulais dire en quelques mots, c'est que AgriFi est une facilité très originelle parce qu'elle se focalise sur l'agriculture familiale. Et on a beaucoup de chance d'avoir la Commission européenne qui nous finance pour faire cela. Nous sommes EDFI Management Company, donc l'association des DFI européennes. Nous avons reçu ce mandat de la Commission européenne
pour financer des projets qui ont un vrai impact sur les petits agriculteurs, sur les agriculteurs familiaux. Et pour atteindre cet objectif, nous avons beaucoup de flexibilité. Nous pouvons offrir des financements de tous ordres et nous pouvons investir dans des structures très différentes. Nous focalisons et nous mettons vraiment l'accent sur le développement des chaînes de valeur. Nous avons vraiment cette approche de regarder les projets dans leur écosystème et de comprendre et de renforcer ces chaînes de valeur qui, à notre sens, sont vraiment la colonne vertébrale du développement des pays dans lesquels nous travaillons. La flexibilité que nous pouvons avoir, évidemment, elle est liée aux impacts que nous pouvons développer. Les investissements doivent être pérennes économiquement, ils ne doivent pas être disruptifs au niveau des conditions que nous offrons, mais au fond, ce qui est vraiment important, ce sont les impacts. Et s'il y a des impacts, si on peut démontrer que nos projets peuvent avoir des impacts sur les fermiers, mais également sur l'entreprise que nous finançons, à ce moment-là, nous pouvons avoir vraiment beaucoup de flexibilité et nous sommes soutenus dans cela par notre mandant qui est la Commission européenne. Très rapidement, on peut investir dans 3 types de structures pour schématiser, dans des fonds d'impact qui vont financer des coopératives, par exemple, coopératives que nous pouvons difficilement financer depuis la Belgique, c'est un peu plus compliqué. Nous pouvons financer aussi des institutions de microfinance qui financent elles-mêmes des agriculteurs. Et nous finançons également des PME. Alors, une très large variété de PME dans notre pipeline aujourd'hui. Ce sont des PME qui achètent des produits aux petits agriculteurs, petits ou moyens. Et typiquement, les projets qui ont été présentés aujourd'hui, dont on connaît quelques-uns, sont des projets qui répondent totalement à ce qu'on cherche. Ce sont ce type de projets-là, des projets des entrepreneurs qui sourcent leurs matières premières auprès d'agriculteurs, qui structurent la chaîne de valeur et qui apportent de la valeur après, de la valeur ajoutée, qui créent des marques et qui créent vraiment de la valeur dans les pays où ils évoluent. Ce sont ces projets-là que nous souhaitons pouvoir supporter. Nous avons également la chance d'avoir un fonds d'assistance technique et nous espérons bientôt pouvoir rentrer dans un partenariat avec la FAO pour pouvoir mettre cette assistance technique en place et la déployer. C'est une assistance technique qui sera au bénéfice des entreprises que nous finançons, mais également au bénéfice des producteurs qui font partie de ces chaînes de valeur. Alors, je vais finir par là. Notre offre, elle est relativement large. On peut faire des projets et financer des projets sur des montants qui vont de 0,5 à 5 millions d'euros d'investissement. Des durées qui sont vraiment longues, donc on peut aller jusqu'à 10 ans, même parfois un petit peu au-delà, avec des périodes de grâce qui sont également très longues pour permettre au projet de se développer et de prendre le temps de monter en puissance. On n'est pas agnostique en termes de chaîne de valeur, donc on peut financer beaucoup de cultures différentes. Voilà, je pense que j'ai fait très rapidement un petit tour d'horizon de ce qu'on peut offrir. Nous cherchons des entreprises, peut-être finir par là, nous cherchons des entreprises qui ne sont pas encore assez matures pour être financées par des DFI ou par des banques, des banques commerciales, mais qui ont déjà montré que leur modèle fonctionne. Voilà. C'est un peu cet équilibre délicat que nous cherchons. Nous cherchons des entreprises qui ont déjà quand même un track record, qui ont pu démontrer que leur modèle fonctionnait. Et on leur apporte ce soutien dont elles ont besoin pour atteindre un niveau de profitabilité qui leur permettront après d'évoluer de manière autonome. Voilà. Merci beaucoup Dimitri. Pour plus tard, je pose déjà ma première question, abusant de mon privilège. Ça sera un petit peu ce que vous apportez aussi, un accompagnement dans l'approche quand une PME vous approche pour introduire une demande. Est-ce qu'il y a aussi une phase d'accompagnement pour aussi faire cette demande, car souvent ce sont des problèmes déjà dans les processus administratifs, financiers et autres. Alors, sans plus attendre, Fatma a relevé vos différentes questions et commentaires.
Et je crois qu'elle a un petit résumé, en tout cas, pour déjà nos panélistes. Donc, j'invite aussi les différents panélistes à bien prendre note de ce qui vous correspond pour qu'après, on aille droit au but et répondre à ce qui vous concerne, et évidemment à d'autres points si possible, mais de la manière la plus succincte possible. Merci Fatma. Merci, je vais essayer d'être très rapide, mais tout en prenant toutes les questions qui sont venues sur le chat ou sur la partie questions-réponses. Alors, je vais vous donner les questions déjà spécifiques à chacun des panélistes, et ensuite, il y a des questions que je considère qu'elles peuvent être posées à tous, donc je vous dirai un peu les questions générales. So, I begin with Afyong. Alice from the European Union in Zimbabwe is asking the average size of farmers, and also is asking if 205 USD interesting enough for farmers. Any presence in other regions? I have seen that you have answered some of the questions, but unfortunately, since the other participants can't see your answers, so I'm summarizing all of them. So for example, if you source all your raw materials from local level, or also looking at neighboring countries, if so, what would be the issues in having such raw materials? Gianni is asking what technical aspects are still challenging and what is still needed for your farmers? What strategy and or approach you develop to supply from local actors? How you supply contract, how do you supply? Is it through a contract farming venture or on the markets? From Mali, Karamoko is asking what are the different markets and what are the requirements and the different requirements between the markets. Marie-Joseph from PROPAG, the regional farmer network in Central Africa, is asking if the products are certified and how it is facilitated, this certification, and how farmers are certified as well. What is easy to get, was it easy to get women involved in the trainings? Also, another question. The access to market, was it easy as well? The financing and starting challenges also. And can you find available good packaging for your products? Mohamed is asking what technical aspects are still challenging to say that continued technical support is still needed to your farmers. So now for Catherine, also both for Afyong and Catherine, how farmers adopt your methodology, and in case they don't adopt, explain why they don't adopt this methodology, and if they adopt, how? Are there contracts with farmers and with clients? Is it you who give the seeds to farmers? And another question, how do you do for the environment, especially by using the crop protection products? So is it harmful for the environment? Also, this is for all, I keep it later. Alors, Comi, Émilie vous pose la question, quelle est la durabilité économique si le prix payé aux producteurs est au-delà du prix du marché? Donc, y a-t-il des subventions que vous recevez? Comment faites-vous également, une autre question, comment faites-vous pour maîtriser la qualité sanitaire de vos produits à chaque étape du process? Est-ce qu'il y a des contraintes locales pour freiner la promotion interne? Quelles sont les politiques mises en œuvre pour accompagner les entreprises locales également desquelles vous avez bénéficié? Comment pouvez-vous être compétitif et concurrentiel si vous doublez les prix des matières premières? Donc là, ce sont des questions également qui se répètent parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Alors, Bertie, donc on n'a pas très bien compris, Dan n'a pas très bien compris qu'est-ce qui a motivé le changement vers la production organique, biologique, disons. Quelles pratiques concurrentielles déloyales vous
éventuellement vos concurrents ont-ils? Donc, énormément de félicitations pour la mise à l'échelle graduelle. Comment est-ce que vous maintenez la qualité tout en utilisant vos conteneurs? Parce que peut-être qu'ils ne vous gardent pas la même qualité. Et est-ce que vos produits sont présents dans la sous-région? Bertie également, on vous pose la question, est-ce que les difficultés évoquées sur le marché local et sous-régional sont véritablement une option durable et viable? Il y a énormément de questions techniques. Bon, par la suite, vous aurez bien sûr les coordonnées de nos panélistes. Pour les questions techniques, vous pouvez les contacter directement. Une question très importante, comment est-ce que vous garantissez d'avoir la quantité nécessaire tous les jours pour faire fonctionner votre unité, essentiellement avec les agriculteurs locaux? Do you think, so Wagner is asking, do you think that requirements from international markets may be perceived as burden for the small holders and they don't see the opportunity? So how do you help them see them as opportunities? And Alassane is asking, what is the mechanism to facilitate the access of SMEs to financement? Alors, this is for all. DBC and Dimitri, perhaps it's the same questions that you are asked. How do you support SMEs to enable them being upscale? And are there other requirements for SMEs to benefit from your support? Now for all, because I consider that these questions are very important for all of you. The first, so many support is given, but not sustainable. So how do you consider that we can make businesses and farmers continue receiving support? And sometimes this support is focusing on technical aspects and not enough on management and marketing. Denis, as well, from COLEACP is asking to go into African regional markets and how to be prepared under the context of the African Free Trade Area. What are the main challenges for this? I can perhaps advance a little bit, and it's going to be one of our next topics in the next innovation series. Also, Jetrui from European Union in Liberia is asking if all these Western African companies interested in expanding businesses to other neighboring countries. Also, there is a big challenge in Eastern Africa, and they would like to learn from the experiences of Western Africa, and also how do you do with the national administrations? It's very, very challenging also for some of the SMEs. Voilà, I've tried to summarize really a lot, and I keep you managed with our panelists. It is a lot. I suggest when they are very technical, we do bilaterals, because that's, as I said, as we said last time, it's just the beginning of the discussion. And you just get the key points in 5 minutes, because we are already running out of time. Afyong, we start in the same order. So please, Afyong, very summarize for you points, please. Yeah, sure. I'm going to just answer a few, 2 of the 3 questions that were sort of bulked under the technical questions with farmers, access to markets, and then I guess access to finance was another one. I saw a lot of questions around certification of the farmers and training and the size. Well, we deal in fruit, so the average size of the farm is a bit bigger, especially for things like mangoes and coconuts, as opposed to pineapples. So we deal with a largely
slightly larger size of farm. I think training is very difficult, like I mentioned, for tree crops because they take a long time to mature. So that was one of the big challenges. And I think that that's something that we are continuously looking for support because it's quite expensive to roll out. And even with existing farmers, getting them to invest in their farms when you sort of harvest once a year, etc., is something that we're also deepening this year because that affects the quality. So I would say training is an ongoing thing and obviously something that there are no easy answers to. In terms of certification, I always say that it depends on your market. Obviously, local certification in Nigeria is handled by the local bodies, which is kind of, direct and the same in all countries. However, if you're going into new markets and international markets, you have to be aware of the certifications required there. They're not always as stringent as people think. For instance, when we sold on Amazon, we did not need any certification. It depends on the customer, not necessarily the country. So I would also say that it's not, especially for processed products, certification as regards international markets is not always the roadblock some people think it is. Regarding intra-Africa markets, someone asked me why we hadn't focused on that. The real answer is that it's very expensive and very difficult, and to not only get certification to sell in these countries, but also to transport goods. So logistics is a problem. We tried to sort of trade with Gambia, and it was extremely difficult to do. With Ghana, we had to register each product, which cost, like, for instance, $10,000 a product. So the cost was prohibitive. And whereas if we're selling within Europe or the US, we don't have to pay anything in terms of setting up or registering the products for sale. So I think the cost and also the market size was something that, did not make it as interesting for us to do. And I guess in terms of access to finance, which somebody asked me, which is my last question I'll answer, is that obviously I think the key thing in Africa for African businesses is that you have to be demonstrating some sort of cash flow and growth. Unfortunately, there is a dearth of capital, meaning a lack of capital on the continent. And I think that money follows businesses that have some proven revenue model. So, which is why we started with the market and the product before moving into, scaling up processing and moving into the farms. I think because of the high risk of operating in this market, businesses should prize making sales as much as possible, investing in cash generating activities, and that increases their likelihood of raising finance from several sources. So I hope that's helpful. If anybody has any more technical questions, some people have already emailed me, please do, and I'll respond when I get a chance. Thank you. Please, Catherine, thank you very much, Affirm. Please, Catherine. Yeah, okay. Hi, I've jotted 3 questions that I'll answer. Someone asked about approved chemicals for using on the farms. What we do is we train our farmers. We have an environmental protection agency that gives us a list of approved chemicals that are safe to use on the farm. So we train our farmers to use those chemicals. And then secondly, we also assist our farmers with SOP loans, which they use to procure seeds and inputs. And then thirdly, whether the smallholder farmers buy into our methodology. And yes, because they recognize that we are better placed to add value, to process, to distribute and market for these are areas that they are unable to do. Thank you. Thank you very much. Commis, s'il vous plaît, très rapidement, les questions clés qui vous étaient posées. OK. Comment Choco Togo assure la durabilité économique de notre modèle? Première chose que nous voulons dire, Choco Togo transforme le cacao produit au Togo. Donc, Choco Togo n'exporte pas la production. Donc, tous les frais qui sont liés au stockage, à la manutention, au transport maritime, pour que ça aille en Europe, par exemple, pour que ça soit transformé, tous ces frais-là, nous les économisons et nous les redistribuons sur toute la chaîne des valeurs.
comme nous l'avons dit, si le producteur reçoit que 6% de toutes les valeurs du cacao, au moins nous souhaitons que le producteur puisse recevoir jusqu'à 10-15%. Donc, la durabilité vient du fait même que lorsqu'ils reçoivent ce coût, on les encourage à faire le bio pour abandonner l'utilisation des pesticides, tout ça qui entraîne la maladie chez eux. Donc, nous ne perdons pas lorsque nous payons le double parce que nous sommes sur place, nous achetons directement le cacao chez eux. Donc, tous les frais intermédiaires sont distribués sur la chaîne des valeurs. Comment nous assurons la qualité? Nous assurons la qualité lorsque nous allons, par exemple, nous les formons, nous allons dans les villages, nous les formons et nous transformons avec eux le cacao. Donc, eux-mêmes, ils savent comment on peut faire une bonne fermentation. Eux-mêmes aussi mangent du chocolat parce qu'avant, ils ne savaient pas, donc ils peuvent faire n'importe quoi. Maintenant, eux-mêmes peuvent goûter et dire que c'est bon, c'est pas bon. Donc, nous les accompagnons beaucoup et aujourd'hui, nous avons, c'est vrai que quand nous avons commencé, nous avons reçu un peu de soutien de la FAO cette année qui nous a permis d'aller former au moins plus de 500 villages de cacaoculteurs. Et voilà. Donc, nous, notre modèle, ce n'est pas faire de business, c'est-à-dire ce n'est pas capitalisme qui est important pour nous. C'est que sur toute la chaîne des valeurs, que ce soit producteur, que ce soit acheteur, exportateur, transformateur et le consommateur, chacun a droit à la vie et à une bonne qualité de produit. Donc, l'homme est au centre du business modèle de Chocotogo. Merci, Komi. Bertie, Madame Bertie. Allô? Oui. Non. Très rapidement, les points qui vous... Oui. Oui, ils ont parlé ils n'ont pas compris comment on est passé du changement de conventionnel au bio et qu'est-ce qui nous a motivés à aller vers le bio. Bon, le changement du conventionnel au bio, c'est parce que nous, dans notre doctrine aujourd'hui, nous travaillons pour avoir une alimentation, pour offrir une alimentation saine. Mais l'autre chose qui nous a poussé vraiment, c'est que l'ananas a eu des problèmes. L'ananas du Bénin a connu un problème sur le marché international où on nous reprochait d'utiliser des quantités de téflon pour trop colorer le fruit. Et nous avons dit au Bénin que nous allons nous auto-suspendre et remettre la balle à terre et voir comment désormais nos ananas doivent aller sur le marché et à quel niveau de qualité. Par rapport à ça, nous avons sollicité le COLEACP et le COLEACP nous a aidé à résoudre ce problème. Mais le temps de résoudre le problème, il n'y avait plus d'ananas du Bénin sur le marché et nous avons réfléchi et nous avons dit il faut qu'on change de fusil d'épaule et qu'on passe à une qualité de produit supérieure. Donc, les producteurs, le réseau des producteurs, depuis 5 ans, avant que nous ne commencions par travailler avec eux, avaient déjà commencé par avoir la certification bio, mais ils n'avaient pas trouvé le marché auquel ils devaient le vendre. Donc, nous sommes allés vers eux et nous avons commencé par travailler. Mais pour le faire aussi, l'entreprise est passée par la certification, les différentes certifications bio. Et une autre question qui vient demander, est-ce que ça n'a pas été difficile? Bon, c'est relatif. Sinon, qu'il y a une procédure et lorsque vous suivez correctement la procédure, vous pouvez y arriver. Et nous, moi, avec ma formation d'ingénieur agronome, j'ai pu quand même former les producteurs et cette qualification que j'ai a aidé aussi l'entreprise à vite pouvoir faire les choses et obtenir la certification. Et l'autre chose, il faut s'entourer de personnes d'un certain niveau et les entreprises n'y pensent pas souvent. Quand on voudrait travailler, on a l'impression que lorsque nous prenons du personnel de bas niveau, on peut arriver à faire de grandes choses. Non, il faut arriver à embaucher du personnel d'une certaine qualité et ceci permet d'avoir rapidement ce qu'on voudrait avoir comme résultat.
Donc, dans l'entreprise, on a recruté une responsable qualité elle est ingénieure en agroalimentaire et elle est d'une certaine performance quand même. C'est ce qui nous a permis d'aller très vite. Bon, maintenant, on nous demande si nous sommes présents ou bien comment nous maintenons la qualité. Maintenir la qualité, c'est faire de la formation continue et un suivi très rapproché. On a des techniciens qui sont sur les fermes. Ces techniciens-là sont formés de façon continue et ces techniciens aussi peuvent résoudre les petits problèmes que les producteurs ont au fur et à mesure. Et les producteurs, par rapport à leur niveau de qualification d'instruction, ils mettent souvent leurs enfants, on les amène à mettre avec eux des enfants qui sont allés à l'école. Et lorsque ça se passe comme ça, le producteur, même quand nous ne sommes pas là et l'enfant a assimilé, l'enfant après continue de donner de l'éducation à son parent. Et aujourd'hui, on a quand même des jeunes qui, de par la profession de leur papa, sont insérés maintenant dans l'agriculture biologique. Et de cette manière-là, on a parlé des exigences. Ils ont dit quels sont les concurrents déloyaux. Là. Bon, là, en 2017, on a eu un grave problème. C'était le problème de la baisse du cours mondial du jus. Et c'était le Costa Rica qui avait diminué ses prix. Et ça nous a beaucoup impacté négativement. Donc, merci beaucoup. Merci. On retient beaucoup de persévérance, mais ça, c'est pour l'ensemble en fait des entrepreneurs. Il ne faut jamais se décourager. Il faut toujours se reformer sans cesse parce qu'on est dans des environnements très compétitifs. Donc, l'importance des capacités humaines et techniques dans son entourage est très, très important. Et bien sûr, toute la valeur des certifications et autres. Alors, je passe rapidement la parole à Escipion. S'il est encore là, oui, il est là. Je suis là. Bon, pour changer, je vais parler en français maintenant. Bon, j'avais deux questions. La question de Wagner est très intéressante. Comment est-ce qu'on convainc les agriculteurs d'investir dans cette certification? Ça, c'est dur. Pour moi, en général, pour moi, c'est de travailler ensemble. Et pas toutes les certifications sont nécessaires pour tout le monde. Il faut évaluer ton produit. Il faut aller à ton marché, où est-ce que tu vas le vendre. Et faire ces analyses de marché et adapter les coûts. On était très déçus de que l'Union européenne a émis des règles pour la certification organique qui a limité le nombre d'agriculteurs qui pouvaient s'associer. Et on se base sur ça. On pense que la collaboration et l'association entre les différents agriculteurs, c'est important. Et surtout, étudier bien ton produit, ton marché et voir quel est celui qui va t'aider. Et en concernant le financement, je pense que je pourrais passer des heures ici, surtout que mon collègue de Ethos a parlé, et bien sûr, il a donné de très bonnes explications. J'ai mis dans le chat le site web de Business ACP, et ce site web a plus ou moins tous les programmes, sinon on pourrait passer des heures à parler de toutes les façons de financement, mais on travaille à niveau avec des banques nationales, même parfois des banques des régions des pays, des banques régionales, et des banques continentales, et bien sûr aussi avec la BI et tous les membres d'ETFI. Parfois, on ne se rend pas compte que certains prêts pour nos petites et moyennes entreprises viennent de la coopération ACP Union européenne. Bon, mais on est assez présent à travers la BI, à travers nos amis d'ETFI, Proparco et autres institutions de prêts bio en Belgique, etc. Je ne veux pas commencer à mentionner tous parce que je vais oublier mais l'important, c'est peut-être aller sur le website. On est conscient qu'on n'a pas toute l'information avec Business ACP et sur le leadership de notre secrétaire général. On essaie d'avoir un website qui a plus d'informations et plus user-friendly. Et j'espère que m'a compris à mon mauvais français et à mon mauvais anglais. Je parle très vite. On a très bien compris. Merci beaucoup. And we will follow up with the links, and you have all our contacts because you have registered, so you can at any time
ask us for more information for following up as well on specific parts. Debbie, please, from your experience as well, and the key questions addressed to you and the final words. Yes, thank you very much, Isolina. I'll be very quick. I put in the chat the website for the AGRF. Please go to www.agrf.org. All the information on the agribusiness deal room can be found there. And as we expand the agribusiness deal room to create this pipeline for SMEs, you will see the progress there, and you will be able to register as an agribusiness. It's for free. We will be offering those services, connecting you with the ecosystems, but also ensuring that we facilitate engagement with respective governments and continental bodies to ensure that the enabling environment for SMEs to thrive and grow continues to be there. The other question on finance, there are challenges on finance, and I don't think it's going to be solved through one way. One of the things the AGRF is doing is by creating this platform, we can bring on more partners into a single room, because there are lots of issues. You've heard of partners working on blended finance. To blend finance, you're actually blending finance from multiple sources, from donor development and also from partners looking for commercial returns on their capital. And so we want to ensure that regardless of the scale that you're starting in or you currently are, there should be opportunities for you, and you will find more information within the AGRF. And we welcome you to follow us on our social media handles. And also, of course, please reach out to me directly, send me emails, and I'll be more than happy to respond to you. Thank you very much, DBC. Actually, it will be, yes, critical that we collaborate at a bigger scale. And as you said, it's the same from the COLEACP and it's the same from OECPS. It was said before, there is no small business. All are important, small, medium, and big. And we have to help them all, starting by, of course, those that need the most. Dimitri, on the finance part, and of course, thanking again, I always mention something that we take for granted. The European Commission is one of the key, I mean, if not the major donor in the world in development. And we have seen already this morning that is linked to the OECPS, to COLEACP, to PAFO, I mean, to many initiatives. And of course, FD Agrify is one. You had some additional comments. Thank you. Yes, I think that one question was raised also by you, is that how can we help our clients to apply and to structure their files so that they could be eligible and approved ultimately by us. Well, it is true that it is not an easy process working with an institution, an international institution, and we are an institution based in Brussels. We apply very high standards, also environmental, social, and also financial. We need very transparent accounts. So what I can say is that we usually work with companies which have already a track record, and usually they have the capacity to structure a good file, but we can also help them to comply with specific standards that we will be requiring. And for instance, we are quite demanding in terms of environmental and social standards. And to do that, we usually ask a third party to do a due diligence on site and to help the client to structure the next steps to improve the situation. And to do that, we can use our technical assistance. Just to give an example, that we recognize that it is costly, that it is quite demanding, and we try to help with the means that we have. Thank you very much. And indeed, COLEACP, as with other funds, has already, is working with a number of SMEs and companies to try to work with you as well and facilitate a part of the work and the process, which sometimes is quite complicated for SMEs. So now to the very quick conclusion, the one that I haven't given the floor yet before going to PAFO, who will give the final comments, is Jeremy. We didn't forget you from the very start once, please. You have some comments.
Thank you very much, Isolina. I think there are 20 seconds to make sure that we try to conclude this not too late, beyond time. No, of course, I would like to thank all participants and speakers for their insights, all the very interesting questions. I think we need to be particularly attentive with yourself and with PAFO to really build upon each session and try to really center on the key learnings and key messages that come through these briefings. A couple of very quick things. I think this dimension of human capital came in a number of cases, being, I mean, and we really see it as a common denominator in what we're trying to do. And I'll not say that it's not without its challenges. We heard incredibly inspiring stories, and we do have this common challenge of upscaling these successes. Now, there are many factors we can play upon. One of these factors is on human capital, on the human skills, but that requires larger efforts and larger investments than what we can individually support, or even in partnership with other organizations. So I'd just like to stress that message again, and the importance of that, because without the human capital within any kind of organization, the growth perspectives will be more limited. So that will be my message. It has been a pleasure to listen to all of you, and again, thank you to everybody, and thank you to our partners, obviously PAFO, who is co-organizing this with us, and Escipion from the Organization of the Africa, Caribbean, Pacific States, which has been trusting COLEACP for many years now in implementing a number of programs. Thank you, Isolina. Thank you, everybody. Yes, thank you very much. We had a lot has been said this morning, which is critical, and also the need to have, of course, alliances, to get to the next level, because nobody is strong enough or has all the elements to help our businesses. But it's very encouraging what we have heard. To just conclude now, I will give the floor to Elizabeth Simadala, who is the president of the Pan-African Farmers Organization, hoping she has a good connection in Uganda. Most of you know her already. She's a young entrepreneur. Actually, I knew her as a young women entrepreneur before her current role, very active, very committed in most of the world's African and regional initiatives, a champion on anything that deals with technology, innovation, always at the service of the farmers and smallholders in particular. So we are very pleased to have you, and we give you, the last word. Elizabeth, are you here? And we'll allow a few takeaway messages, but in case it doesn't, then the Secretariat should be able to chip in, to give some of the key messages. So first, I would like to give a very big applause to COLEACP and PAFO, who have been at the core of organizing this. And again, a big thank you to Jeremy for being around to participate in today's event, to all our panelists, William, Catherine, Komi, and Marcos, and to our discussants, Gomez, Davis, and Van. And again, to all our distinguished participants, we have registered more than 200 participants, and we had over 1,000 pre-registered under the President Africanization, President of Africa Foundation. And greeting of you, key messages that I've picked up from today's discussions. Of course, not forgetting to thank
all the participants, the panelists and the discussants, and Jeremy for the introduction. It is difficult to hear you. I know you are in Uganda, and we all have read in the newspapers that there are some issues with the internet in the context of the ongoing election process. Disconnected, yes, Fatma, please, if you can conclude. From my side, I can't take more time, but I thank you very much, and we will follow up. This is just, as I say, a start of the conversation. I hope I'm back. Yes. Can you hear me? Yes, now you have a good connection. Please, Elizabeth, you can go ahead. No, please, Fatma. Quickly, one, yeah, partnerships, relationship, and synergy. Very key. And more importantly, building a network and an ecosystem of prayers where everyone is on board. We've had that. Please, Mohamed, you have to mute. Fatma, you just have to do it. And what we will do is we will send in writing the latest comments from Elizabeth to the email discussion. Huh? But please, because people have to leave. Oui, merci. Bon, on a pris du retard, mais c'était très attractif. De toute façon, merci à vous tous. Et effectivement, comme l'a dit Jérémy, de toute façon, il va y avoir une évaluation et un suivi de toutes ces sessions. Donc voilà, ça nous encourage à persévérer et à nous améliorer. Sincèrement, vraiment merci à tous pour cet intérêt. Et nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous pour la prochaine session qui se tiendra le jeudi 18 mars à la même heure et qui aura pour thème le commerce continental. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le commerce continental et la zone de libre-échange africain. Vous pouvez d'ores et déjà donc bloquer vos agendas. Vous pouvez également bloquer la date du 20 mai, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est tous les 2 mois. L'annonce officielle, les enregistrements, les liens, tout ça vous seront communiqués ultérieurement. Je termine par remercier les traducteurs qui nous permettent de nous comprendre et de communiquer. Félicitations et un très grand bravo aux équipes du backstage, donc des coulisses, les équipes techniques, les équipes de communication, les staffs du COLEACP et de la PAFO. Et un grand merci à Isoline également pour ton dynamisme habituel. Très bonne fin de journée ou bien très bonne fin de soirée à toutes et à tous et à mars prochain. Merci.